สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปครั้งนี้นะครับวันนี้จะมา react Nintendo Direct นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งผมไม่ทันดูสดครับเพราะว่าถ้าดูสดตามเวลาไทยมันตี 5เราเลยมาดูย้อนหลังอีกทีวันเสาร์คือวันนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้ดูมาก่อนเลยว่ามีอะไรออกมาบ้างพยายามหลบสปอยทุกอันเนาะเพื่อจะมาทำคลิป react วันนี้เนาะโอเคไปดูพร้อมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเกมแรกครับ Luigi Mansion แน่นอนแน่ Luigi Mansion 3 2019โอ้เยี่ยมHello everyone, I'm Shinya Takahashi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. โอเคมีเสียงภาษาอังกฤษด้วย As you saw, we kick things off with a new reveal, and I'm pleased to confirm that Luigi's next spooky adventure is in development for Nintendo Switch. We have a lot to say about the game, but we'll have to save that for another time. Now, let's cover some upcoming games for Nintendo 3DS. ไป TDS ก่อนนะ The pink puffball gets crafty again. The 2010 Wii game Kirby's Epic Yarn is warping to Nintendo 3DS. In Patchland, practically everything, from enemies to obstacles to who knows what else, is entirely made of yarn. Even robots! Somehow. And to beat courses made of yarn, you gotta use moves made of yarn. เป็นแบบแนวเส้นได้ครับ Every stage from the Wii version is making a return. เราเป็นเส้นได้ Kirby แบบเส้นได้ The 3DS version is also being puffed up with some new features. มีฟีเจอร์ใหม่ด้วย When you pick up items, you can craft bigger yarn balls, or you can even conjure up some wind to rake in the beads. For a little added challenge, see if you can outrun this speed demon of a devil in devilish mode. เก็บได้มาพัน new minigames will give you a chance to play as some other familiar faces. Kirby's Extra Epic Yarn launches exclusively for Nintendo 3DS in 2019. 2019ครับ Kirby Bowser Jr. destined Bowser for greatness? Jr. The Mushroom Kingdom has a bad case of the blorbs, and the only ones who can save it are Mario, Luigi, and Bowser? It can only be Mario and Luigi Bowser's inside story. There's another side to every story, even this one. Now you can go on Bowser Jr.'s journey as well. คืออันนี้ไม่เคยเล่น Bowser Jr. sets off to find his own remedy for the blorbs. But thanks to his signature selfishness, he ends up causing more problems than he cures. Better gather some allies and build up your very own army. Create your own formations, support allies with an arsenal of moves, and conquer the chaos of every action-packed battle. Is Bowser Jr. destined for glorious kingship like his papa? Mario and Luigi, Bowser's inside story plus Bowser Jr.'s journey releases on Nintendo 3DS January 11th. ปีหน้าวันที่ 11 Ghost with Luigi and a second player? While you're waiting for the new game on Nintendo Switch, don't forget that the original Luigi's Mansion is coming to Nintendo 3DS. That comedically spooky vibe that fans remember is intact, even when you're playing the new 2-player mode making its debut in the Nintendo 3DS version. โอ้ยเล่นขอบได้2คน If you and another player each own the game, one of you can play as this even greener guy as you explore the mansion together. Or if only one of you has the game, you can still play boss battles together in the gallery using download play on your Nintendo 3DS systems. Oh yeah, in
Professor Egad's lab, you can tap select amiibo figures to surprising results, like revealing hidden boos or healing Luigi when he talks to Toad. Each of the 4 compatible amiibo has a different effect. ใช้ amiibo ได้ Luigi's Mansion will haunt Nintendo 3DS on October 12th, just in time for Halloween. Yokai Watch Blasters is out now. Even more free content coming later. Whether your allegiance is with the Red Cat Corps or the White Dog Squad, Yokai Watch Blasters will let you team up with friends to tackle the most action-packed battles in the series yet. Soon after launch, you'll have another way to squad up. You won't want to miss the free software update on September 27th, which adds the Moon Rabbit Crew version to the title screen. This additional content boasts new bonuses for linking save data between Red Cat Corps and White Dog Squad, as well as new missions, new areas to explore, new yokai to befriend, and new Big Boss yokai. มีบอสใหม่โยไก Why, you ask? You know why. And if you don't, now's the perfect time to become a fan. Yokai Watch Blasters is out now. And don't forget about the Moon Rabbit Crew update. That's all the headlines for Nintendo 3DS. How's it going? Well, from here, เฉยๆนะ let's TDS focus on Nintendo Switch titles. รอของ Nintendo Switch ดีกว่า Let's take a look. ไป It's Inkopolis News Time. สปาตูนอัปเดตเฮ้ยอาวุธใหม่สีสวยครับขาวดำออกแนวสายลับมีด่านใหม่ด้วยชุดใหม่โอ้ระเบิดมาอีกนะครับสไนเปอร์อย่างที่น่าสนใจก็คงอัปเดตแล้วก็เล่นไปครับสปาตูนชุดใหม่ปืนใหม่ Everyone's favorite blue robot makes his triumphant return in Mega Man 11. Mega Man 11 นะครับ Marking the 30th anniversary of the iconic series, this เร็ว brand นี้ new ก็ game เพิ่ง is มี gunning for เดโม greatness มาให้เล่น on นะครับ Nintendo ด่านเดียว Switch. Blockman Jump, slide, and shoot through each of the colorful อีก challenging ประมาณ stages 2 and เดื try อน to มั้ง take down a ประมาณ gallery เดือน of ตุลา deadly น่าจะ bosses ออก like มา the ให้เล่น formidable ตัวเต็ม Bounce Man. In timeless fashion, you must defeat the 8 robot masters and get each of their special weapons. The technological miracle of the new double gear system makes for a fresh take on the series' satisfying platforming action. Move so fast that time slows down around you. Temporarily enhance your weapons and show them who the real boss is when you need to most. Mega Man 11 also supports the Mega Man amiibo figures. You can tap one each day to receive E-tanks and other useful in-game items. Mega Man 11 will be ready to rock October ที่ 2nd. 2 ตุลานะครับ Mega Man 11 นี่รอเลย Mario Tennis Aces, further refined in new update. Some popular characters are joining the roster. The adorable all-around ace, Tennis Birdo, Ace the sharpshooting specialist, Character ใหม่ Shy Guy, the proud high flyer, Koopa Paratroopa, and the big boss with no racket, Petey Piranha. These Mushroom Kingdom greats can be acquired by playing online, and
adding more until next June. There will even be a new mode called Co-op Challenge. โหมดใหม่นะครับโหมดใหม่อัปเดต Co-op missions that are only Co-op available Challenge for a limited time. Complete the objectives while these missions are active, and you'll receive special outfits, characters with alternate color schemes, and more. We'll continue serving up new content for the game in the future. The version 2 update for Mario Tennis Aces will be available September 19th. อีก3 วันนะครับอีก3 วันอัปเดตครับ Mario Tennis Aces. These arcade classics are back in action. Back in the day, Capcom lit up the arcades with some classic beat-em-up action. Beat them up bundle. And guess what? The good old days are back. Final Fight. เกมจากเครื่อง King of Super Dragons. ครับอันนี้น่าสนใจโอ้กัปตันคอมมานโด Knights of the Round. And Warriors of Fate are making a comeback. And so are these first-time home console releases. Armored Warriors and Battle Circuit are joining the fight for a total of 7 ต้อง games. คนที่อายุประมาณ Each have a Joy-Con controller. 28 29อัพถึงจะเคยเล่นเกมพวกนี้นะครับ Aspiring Bash Buddies can even take the fight online this time. ออนไลน์เพลย์ได้ด้วย Pretty soon, you'll be able to play with other Capcom fans from around the world. เริ่มทีเปอร์เชสได้แล้ว Bundle will be ready for action on Nintendo eShop September 18th. อีกไม่กี่วันนี้เองขาย Official. New Super Mario Bros. U is getting the deluxe treatment, which means it's time to take down Bowser and his Koopaling invasion in the tried and true side-scroller headed to Nintendo Switch. Super Mario. Mario, Luigi, and Toad are all here, and if that's not enough, Nabbit and Toadette are joining in the fun as well. Nabbit doesn't take damage from enemies, which can really come in handy. And if Toadette powers up with a Super Crown, ta-da! She transforms into Peachette. Peachette can double jump, float slowly during free fall, and get a boost back up if she falls into a pit. Luigi's first starring role in a platforming adventure, New Super Luigi U, is getting the deluxe treatment too, and comes free of charge. A single Joy-Con controller is all a player needs, and up to 4 players can join in together, anytime, anywhere. New Super Mario Bros. U Deluxe comes down the pipe January 11th. นี่สำหรับสายคนที่ชอบมาริโอเลยครับ เชิญ Nintendo ผมนี่ Switch เฉ is ย ready to roll. Are you? ๆเกมอะไรอ่ะ It can only be Katamari Damacy, remastered in ตามมา HD. ที่อันนี้ไม่รู้จักเลย That naughty king of all cosmos has made a mess, as he does. And now you better take control of the prince here. And roll. Just roll and roll. All over the place. And all over stuff. Until the gradually growing mass towers over buildings. The clump, or Katamari you roll, will shine on as a beautiful star in the sky. On Nintendo Switch, you can enjoy the game's new gyro controls, HD Rumble, and even multiplayer battles by each using a Joy-Con controller. ก็ใช้จอยคอนเล่น Roll ได้ until ด้ you วย reach the stars, anytime, anywhere. Katamari Damacy Reroll will launch in winter 2018. Next, we have some more news for you. We've announced some details about Nintendo's new service called Nintendo Switch Online. เรื่องเก็บตังค์นี่เองครับ Nintendo Switch Online ใครที่เล่น The ส service ปา will begin ตูน September 18th. ใครที่เล่น Mario Tennis อะไรใครที่เล่นบริการออนไลน์ของ Nintendo นะครับ So วัน please ที่ take a look. 18 นี่จะเริ่มเก็บตังค์แล้ว More games, more features, more fun. Nintendo Switch Online. Allow us to introduce 5 features included with your membership. เนี่ยถ้าใครเล่นออนไลน์ก็จะได้5ฟีเจอร์ไปนะครับเล่นออน Of ไล course, น์ you can play compatible games together online, even when you're far apart. Compete against players the world over. Or team up for some great co-op action. There are so many ways to have fun. A variety of games are supported. So find your favorites and take them online. แล้ว Overcook เล่นออนไลน์
You can even play classic NES games anytime, Game classic. anywhere on Nintendo Switch. จากเครื่องซูเปอร์นะครับ Get lost in the gameplay. เล่นได้ whether you're ฟรี the boss or the little monster. For multiplayer games, each player can grab a Joy-Con controller. So both of you Iceberg. can share in the fun. NES games can also be played online. As เล่ they นออนไลน์ say, ได้ด้วย playing together long distance makes the heart grow fonder. Look forward to a growing library of NES games. เซฟ Data บนระบบคลาวด์นะ Luigi knows that no matter how careful you try to be, ก็ดี something นะก็ดี unexpected can happen. Accidents can cause your precious save data to disappear. เผื่อเครื่องเป็นอะไรก็ยังมี But Data help อยู่บน is คลาวด์ on the way. With Nintendo Switch Online, game save data is automatically backed up in the cloud. Even if your console breaks, your save data will be safe from harm. Nintendo Switch Online also connects with the smartphone app. อืม With this app, you can voice chat with friends while playing certain games. ก็ดีนะครับ แต่ว่าใช้แอปอื่นดีกว่าสำหรับ Backseat แช players ทกัน can เวลาระหว่าง also เล่น join in the conversation. That way, everyone's ส่วน happy. ใหญ่ก็ใช้ Discord เอาง่ายดี The service even has the ability to enhance certain games by connecting with them, like Splatnet 2. อ๋อ Members Special will also Offer receive special offers. What are they? We'll have more to announce in the future. ลดราคาอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเล่นเกมฟรี More features, more fun. รอข่าวกันต่อไปนะครับ Nintendo Switch Special Feature Online. The service begins September 18th. Think about which plan is right for you. เอาครับราคา If มา your แล้ว family has 2 or more accounts, you can save some money with the family membership. How's it look? Well, we have one more thing we'd like to introduce. This Nintendo Entertainment System style controller works with NES games on Nintendo Switch. This one here is the left NES controller, and this is the right NES controller. คอนโทรล We created them so you can play NES games like the ones you saw in the video, just like old school gamers did back in the day. Please enjoy them with Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online. These controllers wirelessly connect with Nintendo Switch, อ๋อ and you can charge them by simply attaching them to เป็น the เหมือนจอยคอนนะครับ แต่เป็นรูปร่างแบบ We hope Joy you'll Hong enjoy using these controllers to play this growing เครื่ library อง of classic เครื่อง NES แฟมิ games. คอมสมัยก่อนนะครับราคา Details 60 about ดอลลาร์ Nintendo Switch Online. เท่าไหร่ Please วะ check the official Nintendo 1,800 บาท website. Now, โดยประมาณ let's get back to some more Nintendo Switch games. Your partner Pokemon is amazing. โปเก Get มอน ready Let's to Go set นะครับ off on a Kanto region adventure with your very own partner Pokemon in อัน Pokemon นี้ Let's ก็ Go ใกล้ Eevee มากแล้ว and Pokemon Let's Go Eevee. Today, we want to share a couple things that you and your partner can enjoy in the upcoming game. During your adventure, you'll occasionally come across obstacles blocking your path. When you do, you can rely on a secret technique to get past them. Secret techniques are special skills that only your partner Pikachu or Eevee can use in the wild. Use them to chop down trees that stand in your way. Travel across water. นี่ตัวอย่างนี่เหมือนจะปล่อยออกมาก่อน Nintendo Direct นิดนึงนะครับ Furthermore, only your partner ข้อมูลนี้ Pikachu or Eevee can learn certain powerful moves for use in battle. แชร์อยู่ในเพจผมนะครับ Plus, ลอง if you เข้าไป pet ดู your ได้ partner while ตาม your ด้าน Nintendo ซ้ายบน Switch นี่ is เล in ย handheld mode, you can change your partner's hairstyle, depending on how you use the touchscreen to pet it. Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee will launch on November 16th, alongside the Pokeball Plus accessory. Also, look for 2 new bundles that will include a นี่ Nintendo Switch system with มีหลายๆ Pikachu คน and อยากได้ Eevee มาก style นะครับ Joy-Con controllers, บันเดิล one นี้ of these 2 Pokemon adventures, Nintendo Switch and the Pokeball Plus accessory. บันเดิลปิกาจูแถมโปเกมอน The gates to the burning hells will open on Nintendo Switch. Of course, we're talking about Diablo 3. เอ้ย Dark เดโบ fantasy เด adventure โบ that may just consume your life both inside and outside the game world. เดโบ3 นะค From รับ the high heavens to the burning hells.
you'll explore the full story and the deadly world of Sanctuary for loot-filled bounties and rifts to randomized dungeons with even greater spoils. Play as a demon ภาพอาจจะสู้ PC หรือ PlayStation ไม่ได้อะแต่ก็ถือว่า monk or wizard เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มจำนวนคนที่เล่นได้ด้วย or on a single console couch co-op style. You can even suit up มาเล่นบน in Nintendo Nintendo Switch Switch exclusive transmog armor fit for the King of Evil, Ganondorf. All amiibo figures are compatible, allowing you to summon a group of challenging enemies overflowing with sparkling goodies. ใช้ Amiibo ใน Devo ได้ Diablo 3 Eternal Collection invades Nintendo Switch on November 2nd. 2 พฤศจิกา We're making this party super. Super Mario Party Picked up the Mario Party series with new types of gameplay on Nintendo Switch. อันนี้เกมไว้สำหรับปาร์ตี้โดยเฉพาะเลยครับเล่นได้4 คน Controller and get your body grooving in Soundstage. Or dive into the series' first 4-player co-op mode, River Survival. Bet you've never played anything like Toad's Rec Room, which cleverly connects 2 systems. เฮ้ยมันต่อจอได้ด้วย Of course, the 4-player board game mode that fans love is back and full of new features. เล่นเป็นบอร์ดเกมได้ต่างหาก Character-specific เดี๋ยวนี้ dice บอร์ดเกมกำลังมาด้วย numberings. You can make a เอาไว้ game-changing เล่นกับ comeback. กันหลายๆคน Every last minigame is brand new, all 80 of them. For a party of 1, check out the new single-player modes. You can play through a series of minigames to complete specific tasks on Challenge Road. แย่งกันถ่ายรูป Players around the world in the online Mariothon minigame mode and more. เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วย The festivities begin when Super Mario Party launches October 5th. 5 ตุลาคมนี้ครับถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆแนะนำซื้อเลย Game Freak presents a brand new RPG. The story is set in a เฮ้ย small เกมเนี้ยน่าสนใจ under the protection of a great castle. The settlement ภาพสวย enjoyed ด้วยครับ lasting peace. เพิ่งเห็นครั้งแรก That เลย is, until the sudden appearance ทาว of ชื่อเกม monsters. ทาว Indeed, the entire story takes place in this one single village. Take up arms against invading monsters and strategically select from a variety of battle commands. When the situation calls for it, enlist the aid of fellow villagers to surmount powerful threats. What secret does the village harbor? Find out when Town releases in 2019. เกมฟรีครับทาว Develop a city anytime, anywhere. City The critically acclaimed Skyline city-building game อันนี้ City ไม่เคยเล่น Skylines is coming to Nintendo Switch, which means there's a city in need of a new mayor. You. And you've got some real moving and shaking to do if you want to improve quality of life, energize businesses, and stimulate growth, whether you're investing in roads and เหมือน power SimCity เลย lines, public facilities, or transportation services. How the city develops is totally up to you. You're kind of a big deal. But in this game, sometimes it's the small details that stand out most. You can watch over every single citizen's movements. อ๋อดูละเอียดไปถึง What's more, คนที่เดินในเมืองได้ด้วย downloadable content packs After Dark and Snowfall are included in the Nintendo Switch version. อ๋อ Flex your DLC mayoral might รวม at ด้วย home นะครับ or on the go when City Skylines launches today on Nintendo eShop. อ๋อขายแล้วด้วย A tale of belief, blood, and steel. The moon has fallen. นี่เกม The นี้ world เกม and นี้ its inhabitants are on the brink of Demon extinction. Ex Machina. Ex Machina. As a mercenary, Machina. you pilot a powered suit called an arsenal, face down runaway AI. As you defeat enemies during combat, you'll acquire their weapons and parts, which you can equip on the fly. If you haul acquired weapons back to the base, they're added to your personal armory for use in future missions. คราฟหุ่นเองนะครับแล้วก็เอาไปลุย By changing between projectile and melee attacks, you can adapt your weaponry to the situation at hand and gain the advantage for your side of the war. เกมนี้เปิดตัวครั้งแรกในงาน E3 นะครับ You can exit your arsenal to explore the แต่ field ว่าแบบ on foot. ได้เห็นแค่นิดเดียวนี่ได้เห็นเยอะขึ้น And your arsenal's abilities will be augmented as well. Up to 4 players can join forces in online co-op to take down massive bosses. โอ้ยน่าเล่นมาก Demon ภาพ Ex สวย Machina launches in 2019. 2019 นะครับ A
A big adventure in a miniature world of crafts. In a world made of stuff like boxes and paper cups, Yoshi will leap up high, gobble enemies, and hustle on by. Many unusual obstacles litter the landscape. A well-placed egg could open a new pathway. You could turn the stage on its head or flip the perspective. Explore every nook and cranny to track down hidden collectibles and make it to the goal. Along the way... Wait, what? You can play the course backwards? Guess a change in outlook really can show you a whole different side of the world. The flip side. Know any would-be Yoshis? Then pass a Joy-Con controller to a friend. There's plenty to love on all sides of this crafty world. Right, Yoshi? คือรูปแบบเกมก็จะคล้ายมาริโอแต่เขาก็ใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปให้มันน่าสนใจอันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันครับ Yoshi Craft World Tabletop gaming is a perfect fit for Nintendo Switch. And to prove it, Asmodee Digital, a leader in card and board games, is bringing full adaptations of best-selling tabletop games to the system. Build a medieval world in a full adaptation of the award-winning Carcassonne, complete with 3D maps, solo mode, 4-player local multiplayer, and the game's famous expansions available as paid DLC. Whether you play alone or alongside a second player, forge a powerful deck and a fellowship of 3 to face the forces of Sauron in each story-driven quest of the Lord of the Rings: The Living Card Game. Stop the spread of 4 diseases and cure them all on your own or in local 4-player multiplayer with Pandemic. Plus, it's individually priced DLC based on popular expansions. Thanks to Asmodee, this is just the beginning for tabletop gaming on Nintendo Switch. In addition to these titles, we can also confirm that even more is on the way, including one of the most popular board games ever, Catan, and a dungeon crawler based on Steve Jackson's iconic card game, Munchkin. Stay tuned. All great creations, even nations, begin with a spark. อันนี้แนว survival หรือเปล่า Civilization Hold an empire in the palm of your hands and turn friends into the Power Elite with exclusive 4-player local multiplayer. When Civilization 6 ushers in a new world on Nintendo Switch November 16th. Don't get too cocky, Star Fox. Playtime is over in Starlink. This interplanetary adventure will push you and Fox McCloud to your limits. Let's be honest here. You guys need all the help you can get. Peppy, Falco, and Slippy will provide much-needed backup in the new Nintendo Switch exclusive missions found only in Starlink Battle for Atlas. Star Fox, form up on me. Falco here. I got you covered. It's time to lock on, do a barrel roll, and save the Atlas star system. ถ้าใครชอบ No เกม matter แนวยาน who ยิงนะครับ threatens to stop you. เชิญสตาร์ลิงภาพสวยมากเลยครับ Never thought I'd miss the food on Corneria. Mix and match parts on your own R-Wing when Starlink Battle for Atlas takes flight October 16th. 2 more great RPGs are coming to Nintendo Switch this fall. 2 เกม The RPG World Ends With You Final Remix features an all-new story segment called A New Day, which contains a remixed map of Shibuya. So you'll really have to scramble to escape the area or face erasure. New monsters will appear as well, and so will the Reaper, Coco. The World Ends With You Final Remix launches October 12th. อันนี้เดี๋ยวรอรีวิวก่อน Before then,
Guide a ไม่ group กล้า of เสี่ยง legendary warriors on a journey through the tragic Xenoblade history นี่ก็ that ได้ doomed คะแน the นดีนะค kingdom รับ and drove a hero down a dark path 500 years before the events of the Xenoblade Chronicles 2 game. Defend yourself from Malos and his forces using all the fury of this refined battle system, allowing you to fight as ได้ both คะแนน artificial รีวิว life เยอะ forms แต่ก็ยัง known ไม่ as ได้เล่นสัก blades ที and their masters, the drivers. Newcomers will have the perfect place to start when Xenoblade Chronicles 2 Torna, the Golden Country, launches September 21st. Owners of the Xenoblade Chronicles 2 expansion pass can download this new content tomorrow. That's a week early. There's tons in store on ใครที่ Nintendo มี Switch, อยู่แล้ว even ก็ more สา in มารถดาวน์โหล store ด for เพิ่ the มได้ future. Join more than 38 million players for free-to-play co-op Space Ninja Warframe. action when Warframe launches November 20th. Get down to Camila Cabello, Just Bruno Dance, Mars, huh? Cardi B, and more anytime, anywhere in 2019 Just Dance 2019 on October 23rd. FIFA 19 is fast approaching, and you can pre-purchase it on Nintendo eShop FIFA. tomorrow, so you won't miss the ball when it launches September 28th. Speaking of fast, race as a team and win as a team in Team Sonic Racing, launching this winter. The highest-rated basketball simulation franchise is โห back. NBA NBA 2K19 is available now on Nintendo Switch. ภาพนี้แตกต่าง Ready กับ to jam in the PlayStation sequel to มาก the smash hit NBA arcade game, NBA 2K Playgrounds 2, coming this fall. Play as the Joker, Harley, Lego Lex DC Luthor, and the rest of the best of the worst in the all-new Lego DC supervillains on October 16th. Final Fantasy comes to Nintendo Switch. Kupo! อะไรอะ Crystal Chronicle Remaster Final 15 Fantasy years นะ after its debut, the co-op action RPG Final Fantasy Crystal Chronicles is being remastered for Nintendo Switch. With the new online multiplayer mode, you and your friends can connect ขอ and เป็นภาษาอัง adventure กฤษได้ไหม together. อะ No link cable required. On top of that, there are new areas inside dungeons, so even returning fans can explore the unknown. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition will launch in 2019. Way before then, players can experience the entire world and story of the latest entry in the core series. Final 15 Pocket Edition Final Fantasy 15 Pocket Edition HD launches later today on HD Nintendo eShop เอา at ขายแล้ววันนี้ introductory price. ภาคลงให้มือถือแล้วก็มาลงให้ Nintendo Switch นะครับ A leveled up version of World of Final Fantasy is also on the way. This title includes a new feature called Avatar Change, which allows you to transform into legendary characters from across the series' storied history. Many fan favorites will show up in the world of Final Fantasy Maxima when it releases on November 6th. World of Final Fantasy Maxima In addition, more Chocobo's Dungeon เฮ้ย is อั on น น the เนี้ย way. ดีอันนี้ 2007's Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon Turbo returns in Dungeon superior fashion. Now, you can befriend all the monsters. เมื่อก่อนไปนั่งเล่นที่ร้าน By ครับชั่ว sharing โมง Joy-Con 15 controllers, บาท 20 you บา can ท play cooperatively as well. Chocobo's Mystery Dungeon Everybody launches this winter. สนุกมาก Final Fantasy XII is coming to a Nintendo system for the first time. Its โหนี่จะ real-time พอร์ตลงมา battle หมด system ทุก is a ภาคเลยไหมเนี่ย standout in the series, offering the ultimate in both freedom and strategy. This remaster comes loaded with a host of extra features, including a speed mode that lets you pick up the pace of your adventure. There's much to discover in the expansive world of Ivalice, and now you can explore it on the couch or on the go. Final Fantasy XII, The Zodiac Age launches in 2019. Which reminds me, later on, โอ้ย Final 10 you'll also be able to enjoy these other classics and 9 their iconic scenes anytime, anywhere. นี่อะไรอ่ะ10 Final Fantasy 7, 9, and 10, 10-2 HD Remaster are coming to Nintendo Switch in โอเค 2019. ระหว่างรอภาครีเมคเล่นภาคธรรมดาไปก่อนอุดหนุนของแท้หน่อย Here's a bundle for the ultimate fan. If you love the Super Smash Bros. Series, check this Super thing out. Smash Bros นะครับโอ้มีบันเดิลเด้อ A hardware bundle for Super Smash Bros. Ultimate is on the way.
This specially designed dock features fighters from the original Super Smash Bros. Game. ถ้าในบ้านเราไม่ค่อยไฮเท่าไหร่ไม่ค่อยไปที่สนใจเท่าไหร่โปเกมอนน่าจะมีคนสนใจมากกว่านะฮะแต่ถ้าใครชอบก็จัดไปThese Joy-Con controllers sport a new design as well. This Super Smash Bros. Ultimate Bundle for Nintendo Switch will launch November 2nd. You can pre-order the special bundle later today. November 2nd is also the day you can get your own GameCube controller adapter and GameCube Controller Super Smash Bros. Ultimate Edition while supplies last. That's all the headlines for Nintendo Switch. เหมือนจะออกถัดกันเลยระหว่างSuper Smash กับโปเกมอน We have a bit more to show you. พฤศจิกายนเหมือนกัน So, please stick around until the very end. Animal Cross เห็นหลายๆคนชอบมาแล้วเกมนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสนุกยังไงใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับเป็นเกมยังไงทำไมมันถึงสนุกแชร์ประสบการณ์กันหน่อยSuper Smash เหรอAnimal Cross เข้าจอย Super Smash Bros นะครับนั่นไง Animal Crossing 2019 บน Nintendo Switch นะครับจบแล้วโอเคก็ Nintendo Direct ครั้งนี้นะครับเกมก็ไม่ได้ว่าประกาศไม่มีเรียกว่าอะไรมีเกมใหม่ไม่กี่เกมเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นเกมที่เคยมีข่าวออกมาบ้างแล้วก็อัปเดตรูปร่างหน้าตาเพิ่มขึ้นก็จะมีที่
ที่มาใหม่ก็คือ Final จะมาลงให้กับ Nintendo Switch 3 ภาคนะครับก็ Luigi Mansion ก็นะครับที่น่าสนใจโอเคก็ขอบคุณที่ชมมาถึงท้ายคลิปนะครับใครชอบเกมไหนก็จดวันจดเวลาแล้วก็เตรียมตังค์ไปซื้อได้เลยส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวรอรีวิวจากเจ้านั้นเจ้านี้นะครับแล้วเราไปซื้อกันยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ